slow up, right? So yeah. Simply show the product. Yes. So stand that side. Back over there. So here is the vSoC running on 4 SoCs. So what we have seen is how cloud computing is done. That data center is running here without any switches and routers. Later. And so this has about 16 cores, altogether 64 cores, 4.2 gigahertz. And you can run your virtual machines. You can put this anywhere you want and connect them with a VPN, and it'll all system view of all your infrastructure and virtual machines anywhere in the world. You can stack them up to 20. You can keep multiple stacks. You don't need to do any configuration for switching and routing. All you do is stack them up. Here you go. It's as simple as typing the spaces and pillars and connect them, and it automatically does the switching and routing and configuration. So it's transparent scaling, horizontal and vertical, anywhere. So keep it in 5G base stations, keep it in a cubicle, keep it under the table, keep it on the table, keep it wherever you want, feasible. And that's what is unique about this. The hardware is unique, no doubt, but it is the SynchroKnot software that gives it intelligence. This hardware is just 4 by 4 inches, and it's extremely powerful. And right now it's running 64 threads in about the same form factor, or maybe just a little bigger by another inch. So the true value, the hardware is inexpensive as well. I'm not about 2+ years. And we're working together to bring about true decentralization, with our main focus market being Asia. And on top of that, this is the first release in the world in front of the press here in Bangalore specifically. Having said that, we are moving. So this is the standard. So the network is the same standard. It's layer 2 Ethernet pure. Standard tree protocol. That is what is SynchroKnot. Even that is done. Sorry, there's nothing you're not touching. So a support team for a customer, they don't need a huge support team, and for us as the provider of SynchroKnot's will be providing support and additional delivery. The entire delivery model will be handled by the system integrators, where you as an enterprise can say, look, I want to call someone and this thing's not working on my stuff, just the software cost. You will be for scale, especially in India, we've gotten excited. The scale is very high, there's high affordability, and we want to scale according to the Prime Minister's vision of 5 trillion global economy. The entire things to work. There's no password kept, there's no salt, there's no checksum, nothing. So it's just cryptographic way of logging in. However, if you would like to integrate it with your Office, LDAP, Active Directory, you can. We have modules that can do that. So this is authentication and logging in. I already talked about layer 2 security. And let me think. We have something for them. There's a man in the middle. And what they do is then they take over your whole system house. And that's exactly how it works. So we have built-in facility for that. So you don't need large-scale cloud providers, or you don't need to put your data in there. So right now you're running your things, and then let's say, hey, I need more data. Suddenly my application has grown big. Now I want it. Now I've already rented it everywhere in the world, right? So what the core virtualization, the file system components, we are taking this because they are open source. We're just taking it from here, put it right on that. So the compliance of this automatically comes into this. And then there's a man in the middle. And what they do is then they take over your whole system engine. So this is the standard. So the network is the same standard. It's layer 2 Ethernet. Owner is SynchroKnot virtual system on chip software. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಟಿವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬೇರೆ ಥರದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್
ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆನಂದವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಜೊತೆ ನಾವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು. ಇದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕೋದು ಲಿನಕ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಮತ್ತು ಇದು 4x4 ಇಂಚ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಂದು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ VMware ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಇದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಾಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇವಾಗ IT ಸೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು 0ಇಂದ 100% ಹೋಗಿದೆ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಗೇರ್, ಇವಾಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಗೇರ್ ಇದು SynchroKnot ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ IoT, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು €100 ಪರ್ ಥ್ರೆಡ್ CPU ಥ್ರೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲೋವರ್. ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯೂರೋದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ರಫ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಅಬೌಟ್ 4,000 ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು CPU ಥ್ರೆಡ್ ಕಾಸ್ಟು. ಆದರೆ ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್. ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ, ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸೊ ನಾನೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ 50 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ.